Est-ce que tu peux acclamer celui qui vit au trône de gloire? Declare for the one who lives on the throne of glory. Tu peux acclamer celui qui vit au trône éternel. Declare for the one who lives on the eternal throne. Tu peux acclamer celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Declare for the one who has no beginning neither end. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. May the Lord bless us abundantly. Nous rendons gloire à Dieu ce soir Give God to God this afternoon pour son amour, sa compassion, sa faveur et sa grâce. for His love, compassion, favor, and grace. Pour le bienfait qu'il n'a pas arrêté de manifester à notre égard. For the goodness never stop showing toward us. Que quelqu'un me dise Amen. Can someone say amen? Voilà pourquoi la seule chose que nous disons à Dieu, c'est merci. Reason why the only thing we say to God is thank you. Et que tout honneur lui soit rendu. May all the honor be given to you Parce qu'il le mérite. because He's worthy. Soyez bénis. Be blessed. Nous disons merci à notre Père, Say thank you to our Father, l'apôtre Manix Kabeapita, Apostle Peter Manis Kabea, pour son amour, for his love, pour sa compassion, for his compassion, pour sa faveur for his favor, et pour le bien-être. and for the well-being. Alléluia. Amen. Et surtout Mostly pour la marque de confiance qu'il ne cesse de for the renouveler mark of trust never stop à renewing notre égard. toward us. J'honore le pasteur Abraham, I honor Pastor Abraham. j'honore l'apôtre Ézéchiel, I honor Apostle Ezekiel. j'honore tous les hommes de Dieu dans la salle. I honor all the men of God in the world. Sentez-vous honorés, soyez bénis. Feel honored, be blessed. Je bénis le papa et les mamans I bless the fathers and mothers parce que vous êtes là. because you are here. Voilà pourquoi nous allons prêcher. Isn't why we Si preach. vous n'étiez pas là, If you're not nous here, on n'a pas le ministère de Jean-Baptiste we don't have John Baptist de ministry crier dans le désert. to shout in the wilderness. Nous avons eu la grâce d'hériter le ministère de Christ, We need trust ministry de parler devant les foules. to speak to the crowd. Alléluia. Amen. Ah oui, hein, nous héritons, nous sommes co-héritiers de Christ. As we are Christ co-in, On a hérité beaucoup de choses, même le ministère on a hérité. inherit many things, even the ministry we also inherit. Nous allons faire la lecture de la Bible We'll read the scripture, et puis nous allons entrer dans le vif du message. then we'll go in the core of the message. Le message qui va nous accompagner et nous permettre de prier. So will escort us and help us to pray. Je vais lire 2 textes et je commence à prêcher. I read the scriptures and I start preaching. Il est sans ignorer que nous sommes en train de parler sur le marché spirituel. Don't forget to think about spiritual market. Un marché dans lequel les destinées sont vendues. The market in which destinies are sold. Un marché dans lequel The market in which les grâces sont vendues. grace are sold. Un marché dans lequel les étoiles sont vendues. The market in which stars are sold. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dans Esther chapitre 3, We are in the book of Esther chapter 3 le verset 9. verse 9. La Bible dit: si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. 10, vous pouvez vous rasseoir. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédata l'Agagite, ennemi des Juifs. 11. Et le roi dit à Aman: l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais en ce que tu voudras. Amen. We read in English, Esther chapter 3 verse 9 to 11 in Jesus Christ's name. If it is pleases the king, let a decree be written that they be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver into the hands of those who do the work to bring it to the king's treasury. Then so the king took his signet ring from hand and gave it to Aman, the son of Amadanta, and the Agates, the enemy of Jews. 11.
And the king said to Haman, the money and the people are given to you to do with them as seems good to you. Amen. Est-ce qu'on peut lire le dernier texte? Can you read the last scripture? Esther chapitre 7, Esther chapter 7, le verset 4. verse 4. Là, on va le commencer en anglais, puis je finirai en français. Then I read in English, for we have been sold, my people and I, to be destroyed, to be killed, and to be annihilated. Had we been sold as male and female slaves, I would have held my tongue, although the enemy could never compensate for the king's loss. Amen. Écoutez maintenant le verset 4, Esther chapitre 7. Esther chapitre 7, le verset 4, la Bible dit, car nous sommes vendus. Alléluia. Amen. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits. Donc, kama banaujisha muntu, If the person is sold, banamujisha pour un but précis. person is sold for a precise purpose. Koko muntu mwingine konenda kuuza nguo parce qu'il veut acheter un habit parce qu'il va le porter. I don't want to buy a cloth because we want to wear it. Il y a des gens, par exemple, For example, qui partent acheter la nourriture goes to buy food, na wakati beko nenda kuuza byakuria going to buy the food, beko nauza byakuria juu bakule. to buy food to eat. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Donc ça veut dire que tout ce que l'on achète, Means whatever we buy, on l'achète pour un but précis. we buy for a precise C'est comme purpose. ça que ici Esther aussi, So here Esther also, et qu'on a dit plaindre she's complaining comment est-ce que how banabaujisha they sold them. na wakati balibaujisha When they sold them, kuku bintu bile balibaujishia. there are things they sold them for. Alléluia. Amen. Esther dit ceci, Esther says this, car nous sommes vendus, for we've been sold, moi et mon peuple. my people and I. Ce n'est pas Esther seulement qui est vendue. Not only Esther who is sold, Donc banamujisha Esther, they sold Esther, banojisha na kisasi yake kyote kishima. so also an entire people. Jo Biblia kunaendelea na kusema hivi, The Bible continues by saying, ils ont été vendus they were sold, premièrement firstly, pour être détruits, to be destroyed. deuxièmement Secondly, pour être égorgés, to be killed. troisièmement Thirdly, pour être massacrés. to be massacred. Encore, And again, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, if we're sold to be slaves, je me tairais, I will keep quiet. mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. But the enemy will never know how to repay the loss to the king. Le marché spirituel, The spiritual market. soko ya kiro, Spiritual market. spiritual market. Spiritual market. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, You know, beloved in the Lord, si vous regardez bien l'histoire if you look d'Esther, at the story of Esther, c'est là où vous allez bien comprendre le sens d'une destinée vendue. is there understand better this meaning of a sold destiny. Esther Esther alikuya parmi ba peuple juif was among the Jewish people bale balidikuta batumwa mubulongo bwingine. who found themselves slaves in a foreign land. Alors wakati balidikuta batumwa, When they found themselves foreign slaves, il se fait que baliti intégré mu société, so that they integrated themselves in society. et tellement qu'ils se sont intégrés dans la société, Well, they get well in the society. il y a des personnes There are people bale abakwanze tena kuyua sema uni juif uya na juif who could not distinguish between the Jews and the parce que non-Jews balikuwa basha kuingiana. because they were more integrated. Alors kule kuingiana kule baringiana, Their integration, cela a fait que that makes that ils ont commencé à vivre normalement. they began to live normally. Et vous savez comment est-ce que Esther est parvenue à devenir reine? You know how Esther became a queen? C'est parce que It is because Vachi était en train d'organiser une fête was organizing a feast alors que when son mari a husband avait déjà invité les gens. invited people already.
Ce n'est pas mon message, Not my message. mais laissez-moi vous donner une petite parenthèse Let me open a small bracket sur les principes d'autorité. on the principle of authority. Une autorité In authority doit toujours avoir dans un environnement quelque chose qui marque son autorité. must always have its environment something that acknowledge its authorities. Je vais les donner à différents niveaux. I will give in different ways. Muntu muvile barimumba, The way a man was created, muntu konishimia ni paka ile limit tunamuonesha sema hii ni limit. must break the limit that you tell him. Kama aumweke muntu limit, muntu atatambuka. Don't put limit, will cross. C'est pourquoi j'ai toujours dit, That's why I always say, ça va quand même être pour la première fois que je le dis ici, this is the first time I said here, dans l'établissement de l'autorité, in the establishment of authority, il faut parfois avoir des choses qui sont sacrées auxquelles personne ne touche à part vous. you must have sacred things that no one should touch it. Ça permet de nourrir et de faire grandir l'autorité. It allows to feed and make authority grow. Je vais vous donner un exemple. I'll give you an example. Susa munyumba, It's like in the house. tunayo ya kusema munyumba, You know, in the house, chef ni baba. the father is the chief. Alors pour bâtir autorité familiale, To build the family authority, il est possible par it is moment possible sometimes que baba na kuna kwa Samuel hivi anasema hiki kichi ni kichi cha papa. that it says this is a father's chair. Donc ni kichi kikuna representer autorité yake. Chair that represents his authority. C'est pourquoi muta remarquer mu mapale royal, Notice in royal palace, bantu beko nekala parfois pa mabichi kufuatana na rang ile beko nayo. people sit based on their hierarchies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Vous allez encore remarquer dans certaines So it's familles. also in certain families. En tout cas, j'ai beaucoup servi dans le ministère. I served more in ministry. J'ai beaucoup entré dans les maisons des serviteurs et servantes de Dieu. I enter into servants, male and female Quand houses. vous entrez dans une maison When you enter in the de house, quelqu'un qui a d'abord commencé par établir une certaine autorité dans sa God maison, began by establishing his authority in his house. même dans la société, Even society, la personne est respectée. person is respected. Alléluia. Amen. Il faut savoir We need to know avoir quelque chose qui représente votre autorité. to have something that represents your authority. C'est comme ça That's how que Vati, that virtue, à ce que comprendre le principe. they understand the principle. Kuku moment ile There are moments kama mfalme unafanya mfalme, if a king is doing his kingship, il faut reine the queen akwe ajue fashi ya burene. must come and play a role. Hapana naenda katafuta kafanye sa royaume tena. Not also beat another kingdom. Itamumettre en conflit na mfalme. Create a conflict between her and the queen. C'est la chose qui a disqualifié It's what disqualified Vati virtue. ashikusharatiki. She did not Et sin. elle a seulement brisé la ligne d'autorité. She only broke the authority line. C'est pourquoi ça c'est un bonus que je donne It's a bonus I'm giving. pour dire que kama muku naishi So if you are living mu environnement in an environment, mule muku une autorité établie, it's established authority, il faut honorer na respecter limite ya ile autorité you need to honor and respect the limit of the na authority. utavivre longtemps. I will live long. C'est comme ça que mtu mara anzaka kusema Someone was saying, ule mama anarespektaka ligne ya autorité ya baba, the mother respect the father's authority. parfois ashilombaka ata bintu kwa papa. You never Papa. ask the father's authority. Hein, il ne demande même pas les histoires. Not ask for stories. Mais à cause de ça, Because of that, le mari se sent comme dans une certaine obligation. the father feels in an obligation. Et ça, c'était juste une It's parenthèse. only a bracket. Et c'est comme ça que Esther est devenue reine. That was the case. Alors, quand Esther est devenue reine, When Esther became a queen, mambo mwe inafanyika, something happened. na ile mambo inafanyika ni What happened? Esther, pour qu'afike mkuu ya reine, For Esther to become a queen, la Bible nous présente un homme qui l'a coaché. the Bible shows us the man who coached him. Et la personne qui a coaché Esther, The one who coached Esther c'est cette personne qu'on appelle Mardoché. is a person called Mordecai. Ma version ingine ya Bible nasema ni cousin wake. Other version says is a cousin. Ma version ingine ya Bible nasema ni muyomba yake. Other version says is a Na uncle. ni yeye ndio alimukoche. He was the coach. Na anamuonesha kusema il faut garder secret. So you need to keep it a secret. Mena Mardoché alikuya njamu, Mordecai was the watchman, alikuya garde. was the guard. Alikosa kumfanyishaka mfalme buzuri. Who done something good for the king. Il avait déjà fait quelque chose de bien pour le roi.
He did something good for the Mais king. arrivé à un moment donné, Reaching a certain moment, il y avait un homme qui avait été élevé en autorité. the man lifted up in authority. Et la personne élevée en autorité, c'était Aman. So the authority was Aman. Maintenant, quand Aman passait, When Aman went, tout le monde s'est prosterné. everyone bowed down. Mais il y a une seule personne qui ne s'est prosternée There's pas. one man who would not bow down. C'était Mardoché. Was Mordecai. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, So tell someone, même quand Dieu t'élève, when God lifts you up, respecte tes valeurs. respect your values. Même quand Dieu t'amène au sommet, When God takes you up, garde tes valeurs. keep your values. Hata kama Mungu anakupeleka yulu, When God takes you far, chunga madiscipline yako. keep your personal Que disciplines. quelqu'un me donne un amen. Can you give me an amen? Et c'est comme ça que That's how Aman Aman directement directly s'est senti menacé. feel strengthened. Et il pose la question, He asked the question, qui est ce Mardoché? who's Mordecai? La Bible déclare The Bible que says Aman a pris le temps de se renseigner et de chercher les informations sur Mardoché. Aman took time to find information about Et Mordecai. c'est comme ça qu'il découvre que Mardoché To find that Mordecai est descendant, is like is from the descendant ni wa mkizazi kia Saül. from Saul descendant. Alléluia. Il Amen. était un juif. The Jews C'était un benjamite. was a Benjamite. Il était de la tribu de Benjamin. Was the tribe of Benjamin. Alors quand il a appris cela, When he learned that c'est comme ça que la Bible dit. throughout the Bible, Mardoché a dit, et non, Aman a dit, Aman said, je ne toucherai pas seulement I won't touch only à Mardoché, to Mordecai, mais je vais toucher aussi à tout son peuple. to all the people. Non. Ule muntu That person, alikuwa problème na Mardoché, the problem of Mordecai ule alikuwa plutôt problème na Aman. was the issue of Mordecai. Aina bajuifu bote Not all Jews, ilikuya mpaka Mardoché ye moya. only Mordecai. Mais pourquoi la Bible me dit, Why the Bible says, il a refusé, il a dit que je ne toucherai pas seulement à Mardoché, see, I won't touch only Mordecai, mais je vais toucher aussi à tout le peuple de Mardoché. touch also to all the people from Mordecai. Parce que au-delà du conflit qu'ils avaient, Beyond the conflict they had, il a découvert que Mardoché, so that Mordecai c'est une personne was someone qui est issue d'une tribu come from the tribe à laquelle sa tribu est ennemie. to which his tribe is enemy. Est-ce que je peux avancer? Can I go far? On appelle Aman They call Aman l'Agagite. L'Agagite. Alléluia. Amen. Pourquoi on l'appelle Agagite? Why they call him Agagite? Aman On l'a appelé Agagite was called Agagite parce que because il était descendant du roi Agag. he came from the descendant of the king Agag. Et le roi Agag, And King Agag et le roi Agag, and King Agag, c'est celui à qui Dieu avait dit à Saül the one who God said to Saul que toi, that you tu vas détruire tout le peuple destroy all the et people, même le roi tu vas le tuer. even the king will kill him. Mais Saül, But Saul il a pris tout le bétail, took all the sheep, il a gagné le combat, won the mais il a mis de côté, il a laissé le roi à côté. such something that belongs to the king. J'aimerais dire à un parent, I want to tell a parent, un combat que tu ne livres pas totalement, a fight not complete, sache que ta descendance va hériter ce so the combat. rest will inherit that battle. Bukomvi bule au bukomane totalement. A battle not complete. Yua ya kusema kizazi yako kitakuwa kukombana bule The bukomvi. family will come to fight that battle. Qui était Saül? Who was Saul? Or Saül ile sasa alikuwa mfalme, When Saul was the king, alimuimilie ule Agag. when that king Agag, Ile sana muimilie, when he made the king Agag, anakimbia na mwacha nenda. he ran, he left him. Mais kula alienda, But where he went, ce qui s'est passé dans sa vie, what happened in his il life a considéré ça comme une humiliation. as an humiliation. Parce que arracher à un roi son royaume, Because taking kingdom from the king cela est une grande humiliation. is the greatest humiliation. Maintenant, Saül, Now Saul lui, il était de la tribu de Benjamin. was the tribe of Benjamin, Et c'est la même the descendance same descendant qui a donné Mardoché. that gave Mordecai. Donc, quand Aman When Aman a regardé Mardoché, look at il Mordecai, n'a pas seulement regardé un conflit présent, look on the present conflict, mais il a regardé aussi un ancien ennemi look also the other enemy que la vie lui a donné l'opportunité d'avoir au devant de that lui. life gave opportunity to look at. Alléluia. Et c'est comme ça. Donc
vous allez remarquer que Mardoché est descendant de Saül. Aman est descendant de Agag. C'est-à-dire, c'est un conflit générationnel. Le problème de Mardoché, le problème avec Aman n'était pas qu'un conflit présent, mais c'était aussi un conflit. C'était aussi un conflit qui était attaché à leur progéniture. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats que tu es en train de livrer aujourd'hui. Tu ne sais pas d'où ça vient. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te donne les yeux de voir ce qui t'entoure et de voir les types de personnes qui sont autour de toi. Si tu me donnes un amen bien, que Dieu te donne la victoire sur tes combats. Et c'est comme ça que Aman, quand il a vu cela, il a dit que comme le roi vient de m'élever, je veux me servir de ma position afin de pouvoir faire quelque chose, afin d'avoir ce peuple. Il savait, il était une autorité dans la ville, mais le peuple juif n'était pas sous son autorité. Le peuple juif était sous l'autorité du roi Assuérus. Qu'est-ce qui se passe? Bible inasema hivi, il a appelé tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'était comme les gens qui influençaient le roi à prendre les décisions. Bible inasema hivi, anaenda anabapatia makuta. Et quand il les a donné l'argent, il les a dit ceci: acceptez que la loi que je vais donner puisse passer. Or cette loi-là, la Bible me dit que Naaman demandait qu'on puisse lui vendre le peuple d'Israël. Autrement, il était en train d'acheter le peuple d'Esther. Many people, tu te réveilles aujourd'hui, wake up today, tu mènes ta vie normalement, live a normal life. Mais In the spiritual life, something is happening dans le but in the purpose to buy your destiny, dans le but in the purpose to buy your star, dans le but in the purpose to buy your future. C'est pourquoi le roi dit, For the king said, je suis content. I'm happy. Il lui dit, je te donne l'argent. So I give you money. Et il dit, je te donne aussi l'anneau. So I give you also the king's ring. L'anneau ilikuwa ni caché. The king was a signet. C'est-à-dire, ile mukanda yote bateka po ile caché. Every letter they stamp on it, that's ile mukanda inapaswa kuwa exécuté. That letter should be mais rappelez-vous, but remember, que cet homme, that man, il est parti acheter. He went to buy. Écoutez, il y a plusieurs sources. There are many sources qui peuvent nous engendrer des combats. That can cause us battles. Kuku masource ya mingi. There are many causes kule bukonfi bwetu kunatoka. That our fight comes from. Première source, the first source ya bukonfi bwetu kule kunatoka, where our fight comes from, ni prolongement ya ma conflit générationnel. Is the length of generational fight. C'est-à-dire quoi? It means what? Nos parents étaient en train de livrer certaines batailles. Our parents had some battles. Mais quand ils sont partis, when they left, ils n'avaient pas totalement exterminé cette bataille-là. They didn't finish it completely. Alors quand le fils vient, when the son comes, il commence à vivre dans la continuité de cette bataille. Living in the continuity of that battle. C'est pourquoi mutaona Saül, vous allez remarquer David. You see David. Ile saa anafia kumupatia mtoto yake bufalme. When he wants to give his son kingship, ashikumupatia paka bufalme. He didn't give him only kingship. Ashikumupatia paka kichi. He didn't give him only the throne. Alimpatia na ma instruction concernant les ennemis. Gave him rules about the enemy. Alimuonesha sema, unaona huyu Joabu, says this Joab, usimwache ende bule. Don't let him go like that. Ni mtu lo unapasha kuwa. Someone should kill.
J'ouvre une petite parenthèse. Open a bracket. Pourquoi David Why David était incapable was unable de tuer Joab, to kill Joab, mais il avait besoin but he needed que son fils puisse le that tuer? his son should kill him. Parce que les mains de David Because David's hand portaient les mêmes sangs qui étaient sur Joab. carried the same blood that was upon Joab. La plupart des crimes Most of the crimes que Joab faisait, Joab would done, parfois c'était en complicité avec David. it was in complicity with David. C'est pourquoi acha nikuoneshe mambo moya. Let me tell you one thing. Hakuna kintu There's nothing kikuna kunyang'anya autorite takes authority ya kukondane nzambi to condemn a sin kama ushakuwa mupartenaria na ile nzambi. if you're part of the person who sinned also. De manière naturelle, In a natural way, unajua ule mtu anaanza kutenda busharati sana, someone who was fornicating, hata kama anafika kumbele anafika kubili, if he comes to want to preach, mkichwa yake in his mind, atevite kutea busharati, he will avoid to mention about that. paske odele ya ile misemo atasema Behind what we say, ikunalamusha culpabilité mwa ndani he's yake. raised up the guiltiness in him. Alors c'est comme ça que Salomon That's how Solomon doit tuer Joab. must kill Joab. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Don't tell someone magharibi ya leo this afternoon. wewe utaachia watoto yako Bukomvi. What the children fight Nasema magharibi ya leo this afternoon. Bukomvi ule ulikutafuta wewe The God that came to you, utaisha na wewe. he will end with you. Ninasema Bukomvi ule ulianza na wewe God began with you, utaisha na he will wewe. finish with you. Abuta kutambuka God chose na you kwenda kubamba watoto to yako. your children. Ninasema abuta kutambuka Jump you na kwenda kubamba watoto eat yako. your children. Me bunapasha kwanza Must start, na bunapasha kuisha na wewe. must end with you. Hakuna Bukomvi There's no battle ule butakwacha that wewe will leave you wende bukabambe watoto yako. at your children. Magharibi ya leo This afternoon, watoto yako your children abata herite Bukomvi won't bwako. inherit your Me battle, watoto yako but the children bata herite victoire. let the victory, Nasema bata herite victoire victory ya bule Bukomvi ona of the kumbana. God that you fight. Bantu ba mingi Many people, balienda they left baliachia batoto heritage the Bukomvi. children, the letter of Mais weye but you, au faire partir na bale bantu. those people, Non, tu ne fais pas partie de ces gens-là. those people, Wewe haustachia batoto Bukomvi. the children Mais fight. wewe utachia batoto victoire. Give them victory. Mimi nasema wewe haustachia batoto The Bukomvi. children fight. Wewe utachia batoto salama. Children peace. C'est pourquoi kama unabachia batoto salama, Children peace. kile wewe ulishinda kufanya What you failed to do, ndio batakirealize. they will realize it. Parce que David Because David, à cause ya Bukomvi because the battles, alishinda kumyengea Mungu. he failed to beat Leo God. wakati Salomo alikuya, Salomo alikuya kuyenga Wanted to beat ile David alishinda kuyenga. what David failed to Wale beat. wewe wiko leo, Where you are today, ndio itakuya mwanzo ya destiny ya beginning watoto. for destiny children. Ninasema ya hatua ya makuta In the level of money, mule wewe wiko, where you are, ndio pale watoto wataanzia zero you yao. will start theirs. Ninasema hatua ya voyage Of travel, pale wewe wiko, where you are, ndio pale watoto yako children, wataanzia maisha start yao. life from. Amen. Mtoto A child, muujiza yake ya kwanza the first miracle inapaswa kuwa ni miujiza ya mwisho ya baba. must be the father's last miracle. C'est pourquoi That's why le premier miracle d'Élisée the miracle of Elijah, était le dernier miracle d'Élisée. last miracle of Elijah. Eli avant pande Elijah before going, alipasula mai he spited the sea. jo anenda He went. ile saa Elisa When nakuya Elijah came, anaanzia hapo he began kupasula mai. by splitting the sea. Magharibi ya leo This afternoon, Mungu anze na watoto yako with your children, pale wewe wiko where you are, kule kuyengosha kuyenga the beach of jo ikwe mwanzo yabo, the beginning for them. kule kufundosha kufunda What you have done, jo ikuye zero yabo. be their zero. Magharibi ya leo This niko afternoon, nasema na destiny ya mtoto God's moya, destiny, no, niko nasema na destiny ya mzazi moya to God's destiny, juu ya batoto for yake. their children. Magharibi ya leo This afternoon, Mungu achunge batoto. may God keep your Mimi children. nasema Mungu achunge batoto, God keep your children. epi Mungu akombanie batoto. For your Il children. y a beaucoup de gens There are many people qui sont partis who left, et ils ont laissé des combats they left battles à leurs enfants. to their children. Avant d'aller plus loin, Before going far, je me tiens sur cet autel on this altar, et je lève ma main droite. that my right hand, J'établis un décret sur ta vie. establish a decree Toi, upon tu life. ne mourras pas You will not die avant que tes enfants soient until responsables. children become Je dis responsible. que wewe utakufa You will not die avant batoto yako bakuwe until they become responsable. responsible. Amen. Il
Il n'y a rien de plus malheureux There's nothing most que tu unfortunate meurs that you die. et tu laisses les enfants au bas Let the âge. children still young. Enfants, bah, quoi, t'as pas So responsable. they become responsible. Bien aimé, je sais de quoi je You parle. never know what I'm talking about. L'homme qui te prêche, I'm not talking to you. c'est quelqu'un qui a perdu son père en 2001. Someone who lost his father in 2001. Alléluia. Amen. Donc je sais ce que c'est. I know what it C'est is. pourquoi That's why. ce sont des circonstances There are circumstances qui peuvent faire en sorte que might make that les enfants children, bananza kuya ba papa avant âge ya bokwa baba ekuye. they become responsible before their age reaches. Donc unaanza kuprive mtoto na butoto. You have the child in opportunity to We become a ata child. banakuwekea poison utakufa. If they poison you, you won't die. We ata banakutekea dawa utakufa. If they trap you, you won't die. D'ailleurs mimi nanyanyua mkono ya From droite. my right end. Kama mtu atakuwekea dawa, Someone will put you ile dawa imrudilie mwenyewe. go back to the same. Si quelqu'un va monter quelque chose Someone contre will toi, do something against you. que ça lui revienne Let's go lui-même. back to the sender. David eko nasema David says, balichimbula njimo they dig na wells o benyewe themselves. wanaangukia mu mashimo Fell those yabo. walls. Utaishi miaka ya You mingi. live many years. Nasema utaishi I miaka ya say you mingi. live long. Paske kama banaoshisha muntu If they sell a person, banaweza kushisha destine, they sell destiny. banaweza kushisha étoile. They sell star. C'est-à-dire quand tu es vendu, When your soul ce says que tu es appelé à vivre, what you're called to live, c'est quelqu'un d'autre qui le vit. someone else will live it. Pourquoi That's why vous allez remarquer you notice que quand le peuple d'Israël the children of Israel a été vendu, were sold. c'était quelqu'un d'autre Someone else qui décidait sur leur sort. put upon their lives. J'aimerais dire à I quelqu'un want to tell someone que le droit de la décision the right of decision ne soit pas donné à tes ennemis. be given to your enemies. Hata mu circonstance ya If there is circumstances, Mungu asikuweke chini ya maadui God should yako. put you under your enemies. Ninasema hata mu circonstance ya In which else my father said, Mungu ashike watoto yako children chini ya maadui yako. under your enemies. Paske basta batakia buzuri, Don't wish them well. batakia ni bubaya. Or wish them C'est evil. pourquoi ce soir, What afternoon? je parle à quelqu'un. Speak to someone. Le temps est arrivé Has come. où Dieu est en train de guérir ta santé. Healing your health. Non, j'ai dit Dieu guérit quelqu'un ce soir. Healing someone this afternoon. Il y a un combat qu'une personne dans la salle est en train de connaître. There's a battle someone in the world is going through. Je vois une vision. I'm seeing a vision. Je vois le salon d'une maison. See a sitting room for a Le house. salon de la maison que je vois, Sitting room for this house I see. minaona I see. ule muntu mwenye na ile nyumba, You know, of the house c'est comme si dans le parcours is like long time ago. alikalaka kwa muntu moya wa inje na wa mfami me wa inje. He lived into someone from the outside, not a family member. Alléluia. Amen. Et puis après moment wakati ilipita, After a time passed, mena minaona ule muntu see that person. anenya munyumba ule muntu, He entered in the person's ule house. muntu kule balikalaka, He entered in the house of the anakuwa person in kuingia which he munyumba ya lived. ule muntu alikalaka kwake, anakuwa kuingia munyumba ya ule muntu alikalaka kwake. He went to the house of the person who lived in his house. Sasa minaona ule muntu So the person eko sa is like eko na tonkonya bichi na kosa eko na kitu kimasa bwembe eko na kulula bichi. it's like someone who's scratching the So chest. wewe uko na monesho unasema You are telling him saying, sasa njoo nini kunafanya hivi shuna nyaribishia bintu vya why kwangu. are you doing this? You are messing my stuff. Njoo na yego na jibu anasema He answers this. nasabwa sana hori alibishaka vya kwangu. Forgot that you also C'est une messed my. vision, je vais revenir sur ça. It's a vision. I'll come back on it. Esther, Esther, sa postérité the posterity avait été déjà vendue. was sold. Il y a des gens There are people qui sont nés dans des familles who are born in a où family le sang a été déjà vendu. where the blood was sold. Donc toi tu vis, You are living. tu ne sais pas You don't know que le sang avec lequel tu es that the né, blood you born with c'est un sang qui a été déjà vendu. is a sold blood. Tu fais les efforts, You're trying your tu te bats, You are working mais hard, tu ne sais pas but you don't know que quelqu'un that someone avait déjà vendu ça. sold it. Il y a des gens, There are people quand leurs pères sont décédés, when their parents died, baba waliendaga na mandeni ya the bantu. father went to Mena people's kuko money. bantu bengine balisemaga misemo. The people waste Wanasema akozi ya mandeni ya baba yao. of the father's credit. Hapa watoto yake banabakia. The children, D'une manière ou d'une autre, one or another, batailipa. they'll pay it. C'est pourquoi tu ne sais pas. They don't know. Tu es dans le business. You're in Tu business. travailles. You are working. À des moments donnés de ta vie, Some moment of your tu life te rends compte que tu perds l'argent that you are losing et money. c'est devenu comme un cycle. It
becomes like an Donc habit. là, chaque année, Each year, à cette même époque-là, tu dois perdre une certaine somme d'argent. must lose an amount of Ce money. soir, This afternoon, cette dette-là va tomber. that debt will fall. J'ai dit cette dette-là va tomber That debt will fall. parce que Jésus l'a payé à la croix. Paid at the cross. La Bible déclare, The Bible declares ils ont été vendus they were sold pour être tués. to be killed. C'est-à-dire, quand quelqu'un When someone est vendu, is sold, automatiquement, automatically, la personne ne vit plus ce qu'elle était censée vivre. it's not living for what it's supposed to live for. Maintenant, elle vit au dépend de la personne qui l'a acheté. Live based on the person who bought them. Mais dans le livre d'Esther, In Esther's book, Esther dit clairement, Esther says clearly, nous avons été vendus, we've been sold pas pour être esclaves, not to be mais slaves, nous avons été vendus but to be sold pour être tués. to be killed. Magharibi ya leo, This afternoon, mina katala kifo. I refuse death. Mina sema uwezo yote ya kifo Each power of death, haitakuwa na njia mu nyumba yako. want everywhere in your house. Esprit yote ya kifo Every spirit of death, haitakuwa na uwezo mu nyumba yako. want a power upon your Je dis house. que la mort I said death, n'aura pas de droit dans ta maison. have the right in your house. Non, je dis qu'elle n'aura pas de place dans ta maison. Place in your house. Si tu me donnes un amen bien, The good amen. que Dieu te donne de vivre longtemps. God gives to live Je long. dis que Dieu te donne de vivre longtemps. God gives to live long. Mourir tôt, To die young c'est une malédiction. is a curse. Kufa bupeshi To die early ni laana. is a curse. Wewe utakufa mbio, You won't die wewe rush. utaishi miaka ya mingi. You will live long. Est-ce que vous savez, Do you know? la protection spirituelle des enfants, To protection for the children, ce n'est pas seulement la prière, not only prayer, ce n'est pas seulement la voix de l'église, not only faith, mais la church. protection spirituelle des enfants, Protection for the c'est children, aussi la présence de leur père also biologique. the of their biological Papa father. David, sikia munayua Prophet, you know, kuko bintu bila vesi kufanya batoto wenu they can't do ni children nchumo mukwako. just because you are evil. Donc muntu A person ashwezi kubifanya vile bintu can't do things. jweko nongopa sema papa David kwako. Fear about David. Kama mimi nafanya If I do this, mambo itakuwa nguvu. this will be us. C'est pourquoi kama mzazi anenda The pastor, if a parent batoto lives, banabakia beko sa sans protection. children become Alors muntu useless. wote Each person anaweza kuwapiga kinkonyi, can do anything. muntu wote Anyone anaweza kusema misemo, can say anything. muntu wote anaweza kuwa na kusema Anyone can come and hii ni say, manyumba ya bandugu yetu. he say, after the C'est pourquoi our bazazi houses. mimi na So mikonseiller, I advise you, kama parent, Mungu natumika, if you are working, muinvestir muzuri invest well. na muinvestir muzuri munjina ya batoto. Invest well in the children's name. Oui, investissez dans le nom de vos enfants. Invest in the children's name. Haleluya. Amen. Mupatie batoto chance ile mwe bazazi yenu abakumipe. Give your children the chance that your parents did not give Kama you. mwe bazazi yenu If your parents balifanya ke mulivivre bintu mu would difficulté. live things in difficulty, Bien aimé, je vous dis sincèrement, then I'm tasty. c'est une expérience par laquelle je suis passé. I went through it. Quand tu vis sans les parents directement, When you live without the right parent, donc par moment, tu sometimes seras obligé de vivre, you'll be forced to live. pas d'abord pour la destinée que tu as, This is for the destiny that you mais have. tu seras obligé de vivre Forced to live pour plaire à la personne qui a décidé d'être ton responsable. to please the person who has taken care of you. C'est-à-dire la responsabilité que cette personne a sur toi, The person has upon you. c'est comme si tu dois l'acheter. It's like you must buy it. Je utasikia You'll hear kwa kufanya vya nguvu to try out. ni mpaka wewe, It's only you. kwa kutuma To be sent. ni mpaka wewe. It's only you. Mais ule ye That one. beko naisema na mumeza You may say it. akatoto akapendeke kukatuma It's what Lord to be sent. beko naibeba mubanalite. Take it Me lightly. kama wao unako But if not, then wako anasema mimi sipenda, you say I want to go. batafanya renyo mufamili They will have a meeting njuu alikatala bamutumu because they refuse to be sent. juu ya nini? Why? Parce que sa couverture n'est pas là. Because his coverage is not there. Vous savez pourquoi Do you know why? on a eu la facilité ya kubaujisha The chance to sell ba them Israelites? by Israelites. Parce que ni bantu walikuwa basa kubabeba royaume yote mshima basa kubeba mbutumwa. Because they were taken as slaves, the old Niko kingdom. kumimbali, I'm on the pulpit. niko nakuonesha vya kweli. I'm telling you truly. Mungu God atakupa maisha mrefu. will give you a long life. Mimi nasema Mungu atakupa maisha Say mrefu. God will give you a Et long quand tu life. vas vivre, When you live, tu seras quelqu'un. you'll be someone. Quand tu vas mourir, When you die, batoto abasitanza kuria, children will not cry. utanza kufa, batoto beko kufanya saa feti. Their children will Parce que celebrate kila you. mtoto ashakuwa responsable. Because each other has become responsible. Alléluia. Amen. Il y a des destinées comme ça. There
best like qui this ont été vendus. that were sold. Et ce genre de personnes, Such people mukutafuta kuishi saa et là comme le peuple d'Israël, tried to live at the children of ils Israel. se sont retrouvés They found themselves dans une terre in a land qui n'était pas la leur. not theirs, Et eux étaient maintenant esclaves. and they became Comme slaves. ils étaient esclaves, Because they were slaves, Aman Aman a profité de took l'opportunité advantage of that pour décider de ce qu'eux devaient venir. decide of what they will become. Magharibi ya leo, This afternoon, Mungu anyang'anye may God takes autorité yote His authority pa maisha yako upon your life kubantu babaya. to evil people. Mimi nasema Mungu atoshe pa maisha yako God remove upon your ata authority droit de parole the right of weight ya bantu babaya pa maisha yako. of evil people upon your life. Bwana Mungu atubariki. May God bless C'est us. comme ça que vous allez remarquer So you notice, que le peuple d'Israël children of Israelites ont été vendus, were sold, leur destinée vendue, destiny was sold, leur bénédiction vendue, their blessing sold, et leur vie même était vendue. even their lives were sold. Parce que c'est maintenant Aman qui devait décider s'il devait vivre ou mourir. Aman decided if they will live or die Parce qu'ils étaient vendus. because Et they were sold. quand un homme est vendu, When a person is même sold, ses rêves sont vendus. even their dreams are sold. C'est pourquoi je dis à So I quelqu'un, tell someone ce soir, this afternoon, tout ce qui a été vendu whatever has been sold sera restauré, will be restored, sera rétabli. will be established. Kuku bantu bengine, There are people ça itaïfa, like these people. écoutez ce qui se passe. You know what happened? Maintenant, cet homme ici, This man il a dit ceci: says this. on va We will décider de tuer ces gens-là. start to kill these people. Maintenant, qu'est-ce qui a aidé le peuple d'Israël What helped children of Israelites à sortir to come out de ce marché dans lequel ils étaient vendus? of the market in which they were sold? Market in which they were sold. Parmi les choses qui les ont aidés, Among this helped them, premièrement, first, la prise de conscience. the awareness, Délivrance yote first deliverance. ayanza kembele na maombi. Just first starting with prayer. Délivrance yote Deliverance unaanza na prise de conscience. take with consciousness. Unaangalia pale wiko, Look where you are. unaangalia na pale ulipasha kuya, Look what's supposed to. unasema abifanane, It is not matching. unasema hii maisha ningu naishi Therefore, I'm living. haina maisha yangu. Then I do my life. Bien aimé, j'ai décidé Beloved, I decided que ma vie à moi my life ne sera pas déterminée be determined par les lieux où je suis sorti. by where I came J'ai from. pris des décisions sévères dans ma Two vie decisions in my life et ça m'a aidé à relever la tête. help me to rise my C'est head. pourquoi vous allez remarquer So you notice que Mardoché d'abord il a appelé le peuple à l'unité. when the guy first brought the people to come together, Anabonesha anasema ameshibasha kutujisha. say we are sold. Kuku muntu leo anafika kudeside juu yetu. What is not about us? Donc problème, The issue, il faut kukombania bukonvi ku source. fight the battle from the source. Que quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Bale balivumbula kusema basha So kubaujisha. they were sold. Écoutez qu'est-ce qui se passe. You know what happened? Et ils les ont vendus. Where they were with the Ule sold, alibapatia droit ya kubauza ni mfalme. gave them the right to be bought is the king. Dans le monde d'autorité, In the authority world, il est loi gouverneur en établi. the law the governor establishes Sokole koyuli ya gouverneur ou bien gouverneur doit t'angusher. on the one above him or him who can bring it down. Alors Bonabo Them also, va lui rendre compte que le roi so that the king les avait déjà vendus. sold them. Maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait? What they do, Après avoir pris conscience, after being away, la deuxième des choses, the second Esther, Esther elle a demandé asked à ce que les gens puissent s'y gêner people should fast et prier. and pray. J'aimerais dire à quelqu'un, Want someone les jeunes fast et la prière, and prayer ça a la capacité has the capacity de sortir des dettes spirituelles. to take you out of spiritual debt. Ninasema mafungo Fasting iko na uwezaji has the ya power kukukombola to deliver you mandeni ya kiroho from spiritual debt, wala ya kukutosha musoko ya kiroho. to take you out from C'est spiritual market. pourquoi ce soir, So this afternoon, j'aimerais dire à quelqu'un, want someone demain, tomorrow, ne mange pas avant de venir à l'église. don't eat before coming La to church. prière de demain sera une prière de jeûne. Tomorrow's prayer will be a fasting. À partir de 12 heures, on sera là. From 12 will be On va here commencer à prier praying. pour que Dieu So what God, atutoshe comme mandeni. give us from the Mule debt bankambo yetu balitwacha. where our ancestors left us, Mandeni mule bazazi yetu where our balitwacha. parents left us. Kuku muntu mwingine There's someone, hata kama anafanya bunene
Even when it Eko nakula pertains, kenda kulomba the secours. person go to seek for Wewe help. vile mimi nakuyua. But the way I know Hauna you, na ule mtu tesi kwenda kulomba if you secours. want to go to, Huku paka na Mungu. you only ask C'est God. pourquoi il faut ubebe au So sérieux. you must take it serious. Amen. Alléluia. Amen. Esther a dit, Esther said, jeûnez pour moi. fast for me. Alléluia. Amen. Mufunge njuu ya, Fast for me. munifungie mi maombi. Fast for me. Na mie, And me also. mimi nitenda kona mfalme. I'll go speaking. Jeûne, Fast. maombi na mafungo Prayer and fasting iko na uwezaji has the power ya kuvunja malua ya marshe. to break the laws of the market. Maombi na mafungo Fast and prayer iko na uwezaji has the power ya kutuangushia to bring down ile minyololo balituachia. the chain left upon us. Kalambele muntu sawe. The person like you, Ukiangalia nkambo yako, look at your ancestor. alikuwa ni muntu alianza kulakwisha bantu. Someone who was working to look Ukiangalia after. mukuloko yake nkambo yako, Look at your alikuwa uncles. ni muntu alianza kusemeko natunza bantu bya Someone keushi. who was doing traditional healing. Ukiangalia mukizazi, Look at your family. akukwe muntu alianza kufanya mambo ya bien. No one was doing something good. C'est-à-dire ce que ces gens-là The faisaient person was doing t'ont laissé dans les dettes left spirituelles. you in spiritual C'est debt. pourquoi ce soir, This afternoon, la première des choses, the first thing, ils ont pris conscience. they became aware. Na kuku bantu bengine, There are some people, ça c'est un constat que j'ai fait à l'église. Hein. they noticed I Bale met. bantu bale Mungu ashaka basaidia ko banakombana konvita banapata ko ka victoire mu maisha. People got up, they conquered, they found victory. Ukione tukiseme tuombe, If you say to pray, bale bantu bako nabeba maombi au sérieux. just pray severely. Utesi kuangalia mukanisa Because in the ni church, ule muntu anatana orea kweka kichwa. someone who's struggling, Bakiseme tuombe, if you say to pray, Dieu siko na bude maombi. someone who's pretending as if he's Ule satisfied. angalia sema ana na conscience hata ya kimoyo. He's not aware of anything. Bon, pengine na mambo mengine nayo ni responsabilité hein. Maybe also responsibility. Unaiwa muntu tu kama anakuwa na famille, You know, in a family, anakuwa na batoto, you have children. anaya maana ya maombi. You know the meaning of prayer. Haleluya. Amen. Parce qu'il sait. Sometimes he knows. Fasi batoto yangu beko nenda. My children are going. Mimi shina contrôler. I don't control Ni it. Mungu tu anaweza It's kucontrôler. only God can watch Alors kama over you. mishombe Don't pray. itakuwa pamoja na bule. It will be Kia best. pili Second, bana jeûner. the fast. Esther a demandé à ce qu'on puisse jeûner. Esther asked them to fast. Et puis kia tatu, Thirdly, c'est l'intercession is the intercession pour briser le trafic spirituel. to break spiritual traffic. Na ile intercession At intercession, wakati Esther bantu bako naomba, when people are praying, Esther naye anaenda kulomba faveur mbele ya mfalme. Esther went to ask for favor before the king. Alléluia. Amen. Quand il est parti demander la faveur devant le roi, Went to ask for the king's la favor. Bible me dit quelque chose de très important. Says something very important. La Bible me dit The Bible tells me que quand le roi when the king a découvert discovered le diable, le roi, the king il a appris et arabeba ma décision took decisions, ya nguvu took strong decisions juu ya for arabeba ma décision ya nguvu the king took juu ya decisions kile amana alikuwa shakupanga. for what Anna a man planned to do. Ukibebe sasa mu Esther 9:1 In Esther 9:1, Bible inasema Bible says le contraire arriva. the opposite came to Ça pass. veut dire quoi? It means what? Walikuwa bashakupanga kusema batakuwa, They planned to kill you. mais ni bale balipanga batakuwa, So they planned to kill you. nibo benye ndio banaanza kufa. But the one who went out dying. Parce que ule Aman Because Aman ule aliona sasa taua batoto wa wanted to Israeli. kill the Israelites. Kila alipanga njoo kuwa batoto wa Israeli. What he planned to kill the Ndio kile Israelites kilimuua yeye. is what killed him. Magharibi ya leo. This afternoon, Ninaisha na hii declaration. and this case Ule wote alikupangia planned yeye death for mwenyewe you. ndio atakufa. He will die himself. Ule alipenda wewe ukufe. Wanted you to die. Niko nakona vile kuna muziki. I'm seeing you Ninasema niko dead. nakona vile kuna muziki. I'm seeing you Ule dead. asikupende batoto yako The waendelee. children to go far. Niko naona vile Mungu anafanya watoto yako The children kuya manyota minene. become stars. Na niko naona batoto yake You see a children of kulomba faveur kwa batoto yako. over to your children. Amen. Kuma bukomvi vingine tulipata ilikuwa ni bukomvi go inutile. There are some useless fight. Njoo ya nini paka batoto ba fulani. Why only such children? Mais oui, But yes, batoto ba fulani such children, parce alibombea Mungu. because they pray for them, Alibapeleka ku masomo. took them to school, Alibatumikia. he worked for Njoo them, bakwe kule banakuya. he invest for them to Alors become over there. Église de Dieu, Church go, il faut prier pray pour la vie sur la terre. for life on C'est earth. vrai que tusha kuriti mimi naamini Me, I believe ke ufalme wa mbingu the tusha kuipata of papa. heaven we have received Mais it. acha nikuoneshe. Let me tell you, Esko na hiyo sema maisha ya mateso do you know if life of poverty inaweza na kukupusisha ufalme wa mbingu. can make you miss heaven.
vous savez ça? Kukosewa, kushiriwa, lack kutezi kufanya ke ushinde na ufalme wa can mbingu. make you miss Mnaiwa everything. njuu ya nini? Do you know why? Parce que des fois kukosa Because sometimes lack kunapelekeka mtu anaanza kuwa na maresonnement mwa iku ingine. makes you to think in the wrong way. Akione mtu tuleko napate kwa namona sana ni enemy wake. See someone wealthy, you become jealous. Kukosa Lack kuko nafanya mtu makes a person anaanza parfois kwa bongo. to lie. C'est pourquoi That's why hii maombi tuko naomba the prayer we are praying haitatusaidia mpaka mukiro not only help na us mu to maisha yetu ya mwili, help us also in physical itatusaidia life. It will help juu us ya kusema know that tuweze maisha ya mbingu to sit in heaven, na tuweze maisha tuko naishi pa sit dunia. life on earth. Kama wewe wako unapenda mpaka ufalme wa mbingu, If you only want the kingdom of heaven, gloire à Dieu, hein? thank you. Mais mie But me, mimi napendaka kuweza maisha. I want to make it in Que life. Dieu bénisse sa parole. May God bless His word. On va commencer par dire merci à Dieu Start by saying thank you to God pour la parole. for the word. Tunasema asante kwa Mungu Say thank you to God juu ya sauti. for the word. Karibu. Welcome. Rala bandele Shambra diva. sikele ketele bosa Mansi fere pledos. sikatara basikekete sikala bare Mandara ha supra veledos. bola basote rikatara bakedibosa rakatala badele bosa rabakata siketele bandele bosa Arofesetele kusatana. siketele bokata Andorobos. Iparafadadados. Iparostafalados. Merci Seigneur pour la parole. sikele botaraba Merci Seigneur de m'avoir parlé. In Jesus' name. Amen. Est-ce que tu veux prendre l'autel qui va accompagner ta prière? Tu viens mettre sur l'autel. Ta Take- sémence plutôt, tu viens mettre sur l'autel. Take your sacrifice, come and put on the altar. Et on va commencer la prière. Start the prayer. Karibu. Era suplaverable de l'edebos. Cambra de bosa paradavalia. Adonai, Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Est-ce que tu peux te tenir debout? Can you please stand up? Tunaweza kusimamia yule. Can you please stand up? Reketi ya kwanza, The first request, mimi napenda udipose mbele kesho. I want to ask yourself this question. Ni wapi baliushisha maisha yako? Where did they